Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we're gonna react to another video. It is about Bangladesh and India. It is about like military comparison. If India invades Bangladesh, what is gonna happen? Can they do it? Can they not? So it is just prediction and all about calculations of military strength of both countries. And yeah, the problem is that um, I don't know why India is creating issues with Pakistan and Bangladesh all the time, and they just I was using Twitter and I have seen a lot of people just like they're just spreading hate and they hate Muslims. Like when they are in other countries, like in Muslim countries, they pretending like they. And I have lived with Hindus from India. I like really they were good people, and I don't know what happens to them when they go back to India. They start pretending like they are better human beings and like they have better looks, better everything, better economy and all that shit. And I don't know why, like there are all other countries who have better economies, who had better economies. There were Europe, there were empires, like other countries who had empires, they never behaved this stupid how these people are behaving these days. And they will not fight a war. They will never fight a war with Pakistan or Bangladesh or China. They will just keep pretending and keep disturbing the peace of the region. I don't know. Okay, anyway, let's just already I have spit enough hatred towards India. But the thing is that here, like this is reality. They're not fighting a war and they're not letting anybody live in peace. So let's start this video. 3, 2, 1, go. দিকে যেন শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, এই যুদ্ধের বিষাক্ত বাতাস যেন ভারত বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। যে কোনো মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশে আক্রমণ করতে পারে, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সবচাইতে বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে Yeah, they're saying that the biggest problem India is pretending they have now is that Bangladesh political situation, because their favorite was Wajid, Hasina Wajid, Sheikh Hasina Wajid, and she was outpowered, out like taken out by the public. Like people did not want her because she was not going anywhere. I don't know what was going on. প্লট পরিবর্তন বাংলাদেশ আর কারো নিয়ন্ত্রণে নেই, আর এ কারণেই তারা বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে দখল করার হুমকি দিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। যদিও এগুলোকে রাজনৈতিক বক্তব্য বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আসলেই যদি ভারত এমনটা করার চিন্তা করে থাকে তাহলে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে? বাংলাদেশ কি পারবে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভারতের মতো সামরিক দানবের মুখোমুখি হতে, নাকি নতুন আর একটা গাজায় পরিণত হবে, নাকি ভারত বাংলাদেশকে আক্রমণ করলে নিজেই বিভক্ত হয়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে সেভেন সিস্টার? আজ চলুন সেই বিশ্লেষণই করা যাক। ভারত What are seven sisters are actually states. They are surrounding Bangladesh, like Indian states like Manipur and all that. বাহিনীর সংখ্যা প্রায় 13 লাখ, যা চীনের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সৈন্যের অধিকারী দেশ। তবে ভারতের সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে। কাশ্মীর Yeah, they're saying they are having like 1.3 million soldiers, and which is second largest after China. But the problem is that these days, like wars are not gonna getting like wars are not being fought with the number of soldiers. It is all about technology. Like you have seen recent war situations in Azerbaijan and Armenia and everything. Like people are just fighting with drones and all that stuff. Even Russia-Ukraine war is all being fought with the technology. There's like less engagement. Well, like yes, there are troops are important, but still, technology is just one drone is killing 100 people, 200 people. So number doesn't matter. এবং পূর্বাঞ্চলের 7টা রাজ্যের, যাদেরকে আমরা সেভেন সিস্টার হিসেবে জানি, সেখানকার বিদ্রোহীদের দমন করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা বিশাল অংশ সেখানে নিয়োজিত আছে, আর তাদেরকে সেখানে থাকতেই হবে। তা না হলে সেভেন সিস্টার সহ আরো বেশ কিছু রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অ্যাক্টিভ রিজার্ভ সবকিছু মিলিয়ে সংখ্যা প্রায় 7 লাখের কাছাকাছি, যাদের একটা বড় অংশ সবসময় ভারতকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে মুখিয়ে। Yeah, they're talking about like number of soldiers Pakistan have, and I don't think like it matters anymore, because both of the countries have atomic technology, and they are deterred enough. They are afraid of each other because of like reality is this, like
अगर हम इंडियंस और पाकिस्तानीज प्रीटेंड करें कि हम नहीं डरते जंग से, ये जो भी है रियलिटी तो ये है कि जब भी कभी कोई एटॉमिक पावर एक दूसरे पे अटैक करती है तो फिर बचता कुछ नहीं है। तो उससे नॉर्मल पब्लिक तो ऑफ कोर्स डरी हुई है, ओवरऑल सेंटिमेंट को गेन करने के लिए या पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए तो कुछ भी बातें करते रहते हैं लोग। আর এতে করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্ততপক্ষে ৮ লাখ সৈন্য প্রয়োজন পাকিস্তান এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ সব সংকট মোকাবেলা করতেই। এখানেই শেষ না, ভারতকে অবশ্যই চীনের আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য আরও ৩ লক্ষ সেনাবাহিনী চীন ভারত সীমান্তে সবসময় মোতায়েন রাখতে হয়। কিন্তু অবশিষ্ট ২ লাখ সৈন্য নিয়ে ভারত যদি বাংলাদেশে আক্রমণ করতে চায় তবে সেটা যেন ভারতের জন্য হবে নিজের পায়েই নিজের কুড়াল মারার মতো। কেন বলছি এই কথা? কারণ সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কোনো দেশকে দখল করতে গেলে সেই দেশের শক্তির চাইতে ৩ গুণ সৈন্য থাকা প্রয়োজন। মজার ব্যাপার হলো আপনি যুদ্ধ বিমান দিয়ে শত্রুর দেশকে শুধু ধ্বংসই করতে পারবেন। 3 times strength of that country. Funny thing is that you can only destroy the enemy's country with warplanes. But কিন্তু দখলে নিতে গেলে অবশ্যই আপনাকে সেখানে মোতায়েন করতে হবে পদাতিক বাহিনী, আর তাই ভারতের ২ লাখ yeah, I was missing this point. Like, yes, he is right. But like, you can destroy any country's like economy, and with the warplanes, you can go and destroy the cities. But to occupy it, you will need the troops. Yes, infantry. সম্ভব না, কারণ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সংখ্যাও একেবারে কম না। আর তাই বলাই যায় এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য বাংলাদেশকে আক্রমণ করা But I don't think Bangladesh is less too. Like, Bangladesh is a huge country with a lot of population. অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবে এখানে চীন পাকিস্তান নিজেদের স্বার্থে ভারতকে সীমান্ত থেকে দূরে ব্যস্ত রাখতে বাংলাদেশকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যা ভারতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ভারতের সক্ষমতা কিন্তু এখানেই Yeah, there is like recent reports that Pakistan, China, and Bangladesh are making this axis surrounding India to cooperate, like with the weapons and all that stuff. Which is because India should cooperate with, like, we are neighbors. Everybody should be like living together. And if you go to Europe and all those countries, you can see people living happily together. They have combined like mutual infrastructure. Even they have trains and system going across. And even Pakistan should have more problem with, like, and China should have more problem if they open the border, because these countries are more cleaner as compared to, like, even if you go to north side of India, those people do not like the people from south because of their like unhygienic lifestyle. And like Kashmir and all that areas, these people do not like the southern India people. And like, I don't know why the southern people keep hating the northern, because they if you see the people from northern India, they are better looking as compared to southern India, and they are better looking and they are cleaner. Like, all these things matter. Economy is always like temporary. It can be changed with like one government. If they, like, now the government of India is not providing anything to the northern part of India. सो जब वो उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो उनकी इकोनॉमी कैसे होगी? नॉर्दर्न इंडिया के लोग जो हम मोस्टली मुस्लिम्स हैं, और दूसरे जो लाइक तिब्बतन एरिया के बनते हैं, या आप कह सकते हो कि नेपाल के करीब बनते हैं, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इकानमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हिमाचल के लोग और इस तरह के, तो आप वो कैसे उस तरीके से कम्पीट कर सकते हैं? लेकिन खैर छोड़ो, ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, अभी इसको सुनते हैं। না, কারণ তাদের আছে পৃথিবীর অন্যতম আধুনিক এবং বিশাল শক্তির বিমান বাহিনী। তবে মজার ব্যাপার হলো তাদের সেখানেও রয়েছে বেশ দুর্বলতা, কারণ তাদের পর্যাপ্ত যুদ্ধ বিমান আছে ঠিকই, কিন্তু লজিস্টিক সহযোগিতা করার সক্ষমতা অতটাও নেই। কারণ ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে মাত্র 10টা হেভিওয়েট পরিবহন বিমান এবং 30টা মিডিয়াম ক্যাটাগরির লজিস্টিক বিমান রয়েছে। অথচ ভারতের মতো একটা বিশাল দেশে সৈন্য এবং রসদ মোতায়েন করতে এই কিছু ট্রান্সপোর্ট বিমান কোনোভাবেই যথেষ্ট হবে না। যেমন 2020 সালে চীনের সঙ্গে Yeah, you can see a lot of Indian officers. They are coming on TV and complaining about why India is not growing. Like, because India is growing economically, but India is not spending too much money for defense purposes, they said.
সময় ভারতের ট্রান্সপোর্ট ফ্লাইটের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল ভারতের সৈন্য এবং সরঞ্জাম মোতায়েন করতে। এর ফলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে ভারতের বিমান বাহিনীর লজিস্টিক ফ্লাইট কোনো বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে না। তবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে প্রায় সব মিলিয়ে 500টা যুদ্ধ বিমান আছে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই এত সংখ্যক বিমান দিয়ে তারা অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। কারণ বাংলাদেশের কাছে এমন কোনো শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান নেই যা ভারতীয় ফাইটার জেটগুলোকে Shakti like মোকাবেলা করতে powerful, পারবে। right? সেই সাথে নেই তেমন কোনো শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে এখানেও ভারতের জন্য বিপদ রয়েছে, কারণ ভারতের বেশিরভাগ যুদ্ধ বিমান কাউন্টার স্ট্রাইক মিশন পরিচালনা করতে সক্ষম না। হ্যাঁ, ভারতের কাছে আছে 270টা SU-30, এছাড়াও MiG-21 এবং জাগুয়ার ফাইটার জেট। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এগুলো বর্তমানের আধুনিক যুগে কিন্তু বেশ পুরনো মডেল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর একমাত্র কার্যকরী অ্যাটাক মিশন বিমান হলো Yeah, Indian Air Force soldiers are always complaining, like retired people, officers, like India should be better at technology in like for the Air Force, because recent situations happened between Pakistan and India, and they were lacking their like technology comparatively. মিরাজ 2000 এবং ডাসাল্ট রাফায়েল যুদ্ধ বিমান, কিন্তু এদের Rafael সংখ্যা is good, প্রয়োজনের I তুলনায় guess, খুবই because কম। they bought তাছাড়া from France, ডাসাল্ট I guess. রাফায়েলের মতো যুদ্ধ বিমানগুলো কিন্তু বাংলাদেশে ব্যবহার করার মতো সুযোগ নেই, কারণ ভারতের কাছে মাত্র 36টা রাফায়েল ফাইটার জেট আছে এবং এগুলো মূলত চীন এবং পাকিস্তানকে মোকাবেলা করার জন্য প্রতিনিয়তই ভারতকে প্রস্তুত রাখতে হয়। তাই বলাই যায় ভারতীয় And they're saying that it is like they have modern fighter jets they bought from France, but those were for fighting with China and Pakistan. But Pakistan and China has better technology, I guess, like locally generated, created or something, but like manufactured aircrafts. China has way better, but Pakistan is a little bit better than India, I guess. বিমান বাহিনীর জন্য বাংলাদেশে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা খুব বেশি না। ভারতের বিমান বাহিনী একদিকে যুদ্ধ বিমানের সংকটে ভুগছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের কাছে রয়েছে বিপুল সংখ্যক জেট এবং F-16 যুদ্ধ বিমান, যার সামনে ভারতীয় রাফায়েল যুদ্ধ বিমানও যথেষ্ট কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদিকে চীনের বিমান বাহিনীর তুলনায় ভারতের বিমান বাহিনীর সামরিক শক্তি অনেক পিছিয়ে, সুতরাং 40টা মিরাজ 2000 দিয়ে বাংলাদেশে আক্রমণ চালানো So it's, yeah, their technology is like far behind China, I guess. ভারতের জন্য অসম্ভব। ভারতের বিমান বাহিনী মাত্র কয়েকটা স্থানেই সাপোর্ট দিতে সক্ষম হবে, যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। তাছাড়া গ্রাউন্ড স্ট্রাইক মিশনে ম্যানপেড সিস্টেমের কারণে নিয়মিত যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হবে, যার ফলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর শক্তি ধীরে ধীরে কমে যাবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশও পরিণত হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রাণ হারাতে থাকবে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। তবে এর মানে এই নয় যে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি একদম পিছিয়ে আছে। এখানে বাংলাদেশও মিলিটারি শক্তির দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী একটা দেশ। তাছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের দিকে মনোযোগী হচ্ছে। সেই সাথে আপনাকে এটাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী বাহিনী এবং এই বাহিনী দেশের যে কোনো বিপদের সময় নিজেদের সবকিছু দিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। They're saying that like Bangladesh is becoming really strong because they are purchasing a lot of weapons from different countries. Even they are purchasing some from Pakistan and China, and I guess from some other countries too. So they are updating their technology and overall arsenal. এমনকি এটা বললেও ভুল হবে না যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাইতে অনেক এগিয়ে, কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত পৃথিবীর 43টা দেশে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা লাভ করছে। বিপরীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিকভাবে খুবই সীমিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের অধীনে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশে সরাসরি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এতে তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাইতে অনেকটা বেশিই বলা যায়। তাছাড়া পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী Yeah, if countries are participating in international military war exercises, they update their technology, not only technology, like their skills to use. It is most about like mostly it is related to the skills of the people like fighters and the jet pilots who are run like who are controlling the technology. That is more effective like as compared to the technology.
অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয়ের দিকেও ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন আগ্রাসন মোকাবেলায় বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যুদ্ধ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান এবং অন্যান্য সমরাস্ত্র সংগ্রহ করছে, যা বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করবে। এমনকি বাংলাদেশ তুরস্কের কাছ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে অত্যাধুনিক ড্রোন বায়ারাক্তার TB2 কিনেছে। আরও কিছু সংখ্যক Yeah, they are buying drones from Turkey. Turkey has really good drone technology. They used it against Armenia and Azerbaijan, like when the Shusha and all those places were liberated from Armenia. I don't know the other place. Okay, জন্য চুক্তিও করেছে, Karabakh. Yes, যার বেতন Karabakh. 50টা দিয়েই ইউক্রেন হাজার হাজার রাশিয়ান যুদ্ধযান ধ্বংস করেছিল। সেই সাথে সমরাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানো এবং বাইরের দেশ থেকে আধুনিক অস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে। 2030 সালের মধ্যে এই সমস্ত নতুন অস্ত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহরে যুক্ত হবে, যা বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিবে। তাছাড়াও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কৌশলগত শক্তি বৃদ্ধি করতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটা হলো অ্যাম্ফিবিয়াস ট্যাঙ্ক। সম্প্রতি বাংলাদেশ চীন থেকে 54টা অত্যাধুনিক উভচর ট্যাঙ্ক অর্ডার করেছে, যা পানি এবং Wow, মাটিতে দুই man. জায়গাতেই বেশ কার্যকরীভাবে চলতে পারে। এই ট্যাঙ্কগুলো এমনভাবে তৈরি যা তীব্র স্রোতেও অনায়াসেই চলতে পারে। এগুলো বিশেষ ধরনের হামলা চালানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী, যা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শক্তি আরও মজবুত করবে। আর তাছাড়া চীন ভারতের কাছে এই ট্যাঙ্কগুলো বিক্রিও করবে না। তবে পরিশেষে আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধ কখনো শান্তি বয়ে আনতে পারে না। কারণ ভারত যদি বাংলাদেশের উপরে আক্রমণ করে তবে হয়তো তারা দখল করতে পারবে না, তবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে বাংলাদেশ। প্রাণ হারাবে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ। এমনকি ভারতের জন্যও রয়েছে অশনি সংকেত, কারণ বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলে চীন এবং পাকিস্তান অবশ্যই ভারতীয় মানচিত্রে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। আর সেভেন সিস্টার আলাদা হওয়ার জন্য তাদের নিরস্ত্র আন্দোলনকে হয়তো সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত করতে পারে। এমন ভয়াবহ কিছু হলে দুইটা দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তাই প্রতিবেশী দুইটা দেশের জনগণের Yeah, I'm not military expert, but the reality is that like if India like engages with Bangladesh, definitely Pakistan will engage India on like from the other border, and China. I don't know whether they will do something or not, but I guess it is not gonna be good for India, like if they are attacked from both sides. উচিত এমন কোনো উস্কানিমূলক কার্যক্রম না করা যাতে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিবর্তে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। Yeah, he is right in the end because like you should be doing is like creating peaceful situation with your neighbors, because if all the region is living with like in peaceful situations, they can grow economically, and they can like overall economy is very important. Like if yeah, every country will grow slowly. Like Bangladesh has a lot of textile, Pakistan is like working with China and all that stuff, and Pakistan has strategic location as well. So if they start like if political situation in Pakistan becomes stable, Pakistan can grow really fast. And at one point in time, like in at one point in history, Pakistan was fastest growing economy, and then situation like instability came in Karachi and all that stuff. It started getting rubbish, and like everything went apart. So it has a lot of potential. So if India right now is taking advantage of the like they are getting a lot of they have a lot of population, and they are using that on like for some extent they are using it, and they have a lot of potential to get like because one of the biggest economy in the world. Even right now they are very big economy. And yes, but the overall situation is that all these countries should live peacefully, and they should work like Europe. They should work together to grow like as a region together, and just forget the animosity between them. And that will be the best situation. But it will never happen because as far as I know, when we were born until now, it is always like something is going on, like which India is doing which Pakistan doesn't like, or Pakistan is doing which India doesn't like, and Bangladesh and all that situation. Something it is more a religious situation, not a regional situation. So anyway, yeah, it was great to know that Bangladesh is growing militarily, and they are creating good situation for themselves to not get attacked. That is the
But situation, most of the militaries are not preparing for the war. They're preparing to not get attacked, like to live in peaceful situation. So you have to show your enemy, you have to show the people who want to attack you that you are not weak, so they will not attack you. So that is all. Anyway, suggest me some more videos. See you in next video. If anybody is like, if anybody felt not good, I'm really sorry in advance.